Hola, mis amigos. Hey, friends, and welcome back to the Language Tutor Spanish Podcast. I'm Danny Evans, your profesor de español. And it's time to continue our story, La Paella Loca. So this is chapter 3. And by the way, there are only 4 chapters. So this will be the second half of chapter 3. We'll do 2 more episodes. One for the first part of chapter 4, and then the second part. And we'll be done with this story. And it'll all make sense to us. And then after that, we'll move on to some other great listening and comprehension stories and exercises, things like that. So hope you're finding this beneficial. Let's jump right into part 2 of chapter 3. I'm going to read through it quickly, and then we'll break it down. El transportista detiene el camión y se baja. El hombre mayor me mira preocupado. ¿Por qué ha parado? No lo sé. Se oye ruido en la puerta trasera del camión. Tengo que esconderme, dice el hombre. El transportista entra en el camión y me ve solo a mí. El hombre mayor está escondido entre las cajas. ¿Qué pasa aquí?, me pregunta. No pasa nada. ¿Con quién hablabas? ¿Yo? Con nadie. Estoy solo aquí. ¿No lo ve? Aún no hemos llegado, chico. No hagas ruido. No quiero problemas. ¿Entendido? El transportista cierra la puerta trasera del camión y vuelve al volante. En ese momento, el hombre mayor sale de entre las cajas y me mira con cara sonriente. Menos mal, no me ha visto, me dice. Dígame, señor, ¿por qué viaja usted de Badalona a Barcelona? ¿Quieres saberlo? Sí, por supuesto. Te contaré una pequeña historia. Adelante, por favor. El hombre mayor me cuenta su historia. Yo tengo un hijo. No lo conozco. Hace muchos años, su madre y yo estuvimos juntos, pero yo me fui a trabajar a otro país. Hace poco tiempo me enteré de dónde están. ¿En Barcelona? Eso es. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? Tiene 24 años. La misma que yo. El hombre viejo ríe. ¡Qué curioso! Sí, que lo es. Después de unos minutos de silencio, me levanto para estirar las piernas y le pregunto al hombre: ¿cómo se llama su hijo? Se llama Armando. Vive en un apartamento alquilado en Barcelona. Vive cerca del restaurante La Paella Loca. Por eso viajo en este camión. La Paella Loca. El hombre del camión es el padre de mi amigo Armando. No me lo puedo creer.
Hey friends, want to make a podcast? Spotify's got a platform that lets you make one super easily, then distribute it everywhere and even earn money all in one place for free. It's called Spotify for Podcasters, and here's how it works. Spotify for Podcasters lets you record and edit podcasts right from your phone or computer. So no matter what your setup is like, you can start creating today. Then you can distribute your podcast to Spotify and everywhere else podcasts are heard. Video podcasts are also available on Spotify. And when you want to take conversations with your fans to the next level, Q&A and polls are the best way to get them talking. With Spotify for Podcasters, you can earn money in a variety of ways, including ads and podcast subscriptions. And best of all, it's totally free with no catch. Ever since I discovered Spotify for Podcasters, I get to create on a completely new level. I highly recommend you give it a try. Download the Spotify for Podcasters app or go to www.spotify.com/podcasters to get started right now. Okay, amigos, let's jump back to the beginning and hit some structures and words. So here's a word you may or may not know. El transportista detiene el camión. So this is related to the word in English detain, but it actually means stops. So the carrier stops the truck. Y se baja. He goes himself down. He gets out of the truck is what you're saying. Bajar means to go down. So the author's using the reflexive structure here. A little bit later, he hears someone coming to the back of the truck, and the man says, "Tengo que esconderme." I have to hide myself. So esconder means to hide. They're tagging me at the end as a part of that word, so it means I have to hide myself. Now a little bit later, he says, "No hagas ruido," using that command form. Don't make a sound. But they don't really have the word a. It's just don't make sound. And that actually works in Spanish. Now, in the next paragraph, it says that the carrier cierra la puerta trasera. He closes the back door del camión y vuelve al volante. He returns to the volante, in this case, means wheel. Now, when it says, "En ese momento, el hombre mayor sale de entre las cajas," in this moment, once the other guy returned to the wheel, says the older man leaves from between the boxes. And it says, "Y me mira con cara sonriente." He looks at me with a smiling face, a face smiling. But now he uses an interesting phrase here. He says, "Menos mal." And literally that means less bad, less badness, whatever you want to say. But it's implying thank goodness. This is a common phrase in Spanish to just simply say, thank goodness. No me ha visto. He has not seen me. Now, a little bit later, he's asking this old man, "Why are you going from Badalona to Barcelona?" And he says, "You want to know? ¿Quieres saberlo?" Sí, por supuesto, of course. Now, he uses the future tense here and says, "Te contaré una pequeña historia." So I am going to tell you, contar in this case is the future tense of tell. I'm going to tell you a small story, historia. Now it's interesting because then he says, "Adelante, por favor." You know, we can use adelante for come on in or go ahead. It kind of works in several different ways, but in this case it's saying go ahead. So now the man is telling his story, and he's talking about this son. But then he says, "No lo conozco." I don't know him. Hace muchos años. Now that's how we say ago in Spanish. One way to say it, you can say it makes many years. So many years ago. Su madre y yo estuvimos juntos. His mother and I were together. Pero yo me fui, but I went a trabajar a otro país. Now this is ir plus a plus infinitive in the past tense. Fui a trabajar a otro país, to another country. Then he uses the sentence, "Hace poco tiempo me enteré." So it makes just a little time, or only a short time ago, that I found out de donde están, where they are.
Now, a little bit later, he's talking about this kid is 24 years old, and it says, después de unos minutos de silencio, so after several minutes of silence, me levanto para estirar las piernas. So I get up in order to, you may not know this verb, estirar las piernas, to stretch my legs. To stretch the legs is what we're really saying. And I think that's pretty much all of the interesting, different kind of words and structures in this little last part. So let's just jump back and read it from the beginning for fluency. Here we go. El transportista detiene el camión y se baja. El hombre mayor me mira preocupado. ¿Por qué ha parado? No lo sé. Se oye ruido en la puerta trasera del camión. Tengo que esconderme, dice el hombre. El transportista entra en el camión y me ve solo a mí. El hombre mayor está escondido entre las cajas. ¿Qué pasa aquí?, me pregunta. No pasa nada. ¿Con quién hablabas? ¿Yo? Con nadie. Estoy solo aquí. ¿No lo ve? Aún no hemos llegado, chico. No hagas ruido. No quiero problemas. Entendido. El transportista cierra la puerta trasera del camión y vuelve al volante. En ese momento, el hombre mayor sale de entre las cajas y me mira con cara sonriente. Menos mal, no me ha visto, me dice. Dígame, señor, ¿por qué viaja usted de Badalona a Barcelona? ¿Quieres saberlo? Sí, por supuesto. Te contaré una pequeña historia. Adelante, por favor. El hombre mayor me cuenta su historia. Yo tengo un hijo. No lo conozco. Hace muchos años, su madre y yo estuvimos juntos. Pero yo me fui a trabajar a otro país. Hace poco tiempo me enteré de dónde están. ¿En Barcelona? Eso es. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? Tiene 24 años. La misma que yo. El hombre viejo ríe. Qué curioso. Sí que lo es. Después de unos minutos de silencio, me levanto para estirar las piernas y le pregunto al hombre, ¿cómo se llama su hijo? Se llama Armando. Vive en un apartamento alquilado en Barcelona. Vive cerca del restaurante La Paella Loca. Y por eso viajo en este camión. La Paella Loca. El hombre del camión es el padre de mi amigo Armando. No me lo puedo creer. And our story is getting a little bit interesting now. Hope you're enjoying this one. So one more chapter and we will find out exactly what's going on. And is he really Armando's father? Well, we will find out soon, mis amigos. But hey, in the meantime, I hope everything's going great for you, going very well. And I wish for you and all your family and friends paz y bendiciones, peace and blessings, mis amigos. Look forward to hanging out with you again on the next episode. Hasta pronto.